Thank you. I've decided not to come with my iPad or my phone in case this time I fall into a lot of trouble in terms of whether I have my notes or not, which I found, by the way. But I think so. First of all, I want to thank Shaka. You know, the role that the technical people play is not easy, and with all the perceptions that go around the place. But I think what I would like to assure everyone in this room, and I know there was a question at the back, should we be doing more as Safaricom? Or even as an MNO? Remember, here we are a proxy for MNO. We are not alone in this. It is about the sector. First of all, we take our role very seriously and our mandate extremely seriously. But the reason why we are speaking to you openly is so that you understand that role. If we went and spoke to a broader population, we'll probably confuse everyone. So you guys are the voiceover into the market. You are trusted as a media, and you can actually explain. And I think it is important that I state two messages. One is, just like we provide services to all of you in this room, and you do not question whether your M-Pesa numbers or your M-Pesa balance will show up on your phone or in your accounts at the right time. There's the same way that IEBC should trust that we will provide the right service. In the same way we would provide KCB with a secure pipe that allows them to receive whatever transactions that they need to account for their customers. So that's the way you should see it. The encryption, I know that Mr. Kwach used a lot of stuff that even for those who studied maths, may not understand. I think it is to know that it is secure. And we have bank-grade security because we drive a lot of M-Pesa. So I think that's all you should be aware, that no one can interfere with the content that's being transmitted when we are transmitting it to IEBC. And then, so that the integrity on the other side, I think there was wine, I used to sell alcohol, so I know these things. There was wine and milk. Whatever is being transmitted from this end will end up on the other side wholesome. And also, we go an extra mile to say to IEBC, if you need any redundancy in terms of transport infrastructure, we can provide. So we will do everything possible to support the process so that the Kenyan election, by and large, credible, that the public trust that IEBC is being able to play their role. And of course, if there are questions, we will be able to answer the questions on a real-time basis. But I think it is an important responsibility that we play. It is a statutory one that we play. We will play to the best of our ability. We have an infrastructure that is robust and one that cannot be interfered by people unless physically, in which case we'll address any physical interference, whether that's power or any other element. So I think that I just want to reassure you, we are a neutral party. We want the tallying, or rather, we want the transmission to happen in an appropriate way. We are not involved in either the tallying or the actual collection of the ultimate results. That's the responsibility of the IEBC. But we should be held to account for the integrity of the way the transmission happens, which is our mandate. And I can assure you that we are ready to do that during this process. And we are supported by all of you, but also supported by the ministry and also IEBC. Thank you very much. Thank you very much. Thank you again. This breakfast was not free. A lot of walking, but a very useful, I think, conversation that we've had. And maybe the conversation on tallying was not fully exhausted. So what I would say is that tallying is just, adding up for yourself. I don't think there's any law that stops you from adding up. IEBC has come out clearly and said that anybody can tally from the Form 34As, the results that they announce at the polling stations. So you can't create your own results
And so tallying is okay. But then if you start announcing results that are now your own, that is where there's an issue. And really that's where you come in as media. The Vice Chair asked this question as in who will do the education. I think media are responsible in educating and informing citizens. Yes, we as government will come up with content, so will IEBC and everybody else. But at the end of the day, media should also take responsibility. We've seen that sometimes media just decides to transmit even things that they know are false. For example, if I say this young lady here is a man, media will actually say there that this, I say this is a man, and they will not try and clarify actually she's a lady. So you've seen some of those things happen even in this election time, where people say things that are outrightly false, but media takes, is it the fifth? You sit back and you just let people debate on that. I think media should take a more responsible role, where you know what is being said is not factual. Correct it. If somebody has said one thing here, and then they say the opposite here, ask them the question why they're doing that. Don't just transmit and leave the poor citizen not to understand. So this whole issues sometimes of misconceptions that keep on going, I believe media has a responsibility to bring that out. And Zubeda, you did a great job in questioning people during the debates. As you were asking the question on balloons, I was feeling like we're in a debate. That is the kind of attitude and mood that media should take. People should be held to account for the things that they say. But I think media sometimes, and I'm not trying to now just push it to you, but sometimes media benefits from he said, she said, and so on, as opposed to just clarifying and saying, this one is not true. But today is not the day for those discussions. I think we can discuss after 10 in more detail. Right now our focus is on ensuring that everybody gets the right information for these upcoming elections, and we look forward, I think, to a peaceful election, and we will make sure that if there is any fake tallies, those are going to be dealt with. I think that is what is important. If it's not from IEBC, then of course it will be dealt with. If people are bringing in misinformation, fake news, if they are coming up with their own new news stations and so on, those will be dealt with. Because again, security in our country is paramount. And ensuring that we have a clear communication method. And that's why we're having all these sessions, and we are taking time to come and engage. So I hope that is clear, and I thank you again for this invitation for us to be able to engage. And tuko pamoja, ndio. Thank you very much. A better round of hand clap for everyone who's spoken. Thank you, Bwana CS, for emphasizing the role of fact-checking, misinformation and disinformation. I know the next couple of days we'll have a lot of that. And so I'd like to invite Vice President Zubeda. Please come and pass a vote of thanks. Asante sana. Naomba nitumie lugha ya Kiswahili. Mimi napenda kuzungumza kwa niaba ya mwananchi. Sio? Na tunafurahi sana kwa kwetu sote kwa kuja. Unajua kuna kitu kimoja, unaweza kuandaa harusi, upike, wageni wasipokuja, inakuwa si harusi tena, sio? Tunafurahi sana kwamba mmeitikia mwaliko wetu na mkaja katika mkutano huu, tukaweza kubadilishana mawazo, kuelimishana, na ndio hali ambayo inastahili kuwepo kila wakati. Na tunafurahi sana kwamba Safaricom kwa mfano mmekuwa mkishirikiana nasi sana. Tukiwa na convention, tukiwa na mikutano yetu, mnakuja, mnatuelimisha. Kwa sababu kama hatuna information, kama hatuna habari, hatuwezi kuipitisha kwa mwananchi. Kama hatuelewi hizi pipe ni nini, hatutaambia mwananchi pipe.
kwa sababu sisi wenyewe tutakuwa hatujui. Na tunatumai kwamba hata mwaka huu tukiwa na convention yetu mtakuja mtufunze kuhusu mambo haya, na kisha tutaweza kutoa ile taarifa kwa mwananchi, kwa sababu inahitaji ushirikiano. Vile ambavyo waziri amezungumza, ushirikiano wetu ndio kitu cha muhimu zaidi. Lakini kama hatuna zile habari, hatuna cha kumpatia mwananchi. Kwa mfano, umesema kitu cha maana sana kwamba kuna pipe sita ambazo zimenunuliwa kuweza kuimarisha mtandao. Iwapo hatuna ile habari, inakuwa ni vigumu sana kumwambia mwananchi. Kwa hivyo ni ule ushirikiano. Kwa mfano, mkibuni zile task force, mhusishe wanahabari katika ya zile kamati. Kwa mfano, kama sasa tuna ushirikiano wa karibu sana na IEBC. Tuna jopo la pamoja na IEBC. Wakati wote taarifa zikitolewa, wanahakikisha wanahabari wako pale. Na ndio hali ambayo inastahili kuwepo. Kama wizara, mna vitu ambavyo mmenunua, kuna mikakati ambayo imewekwa. Kama Safaricom kuna vitu ambazo zimenunuliwa, ni lazima kuwe na ushirikiano na wanahabari ili tuweze kupitisha yale mawasiliano kwa mwananchi. La sivyo kutakuwa na migongano tu ya kila mara. Kwa sababu tuna platform nyingi, tuna social media, tuna TV, tuna radio. Wakati tunawaalika mje, tafadhali mje muweze kujibu maswali ya mwananchi, kwa sababu kama wanahabari ndio tunaweza kutoa habari, lakini zile habari tunazihitaji kutoka kwenu ili ziwe ni taarifa za uhakika. Na tunatumai kwamba hata kwa zile siku 5 zimebaki tutakuwa na ule ushirikiano na ukaribu ili tuweze kutimiza yale ambayo mwananchi anatarajia kutoka kwetu. Na hizo training, kwa mfano, pia wizara mtusaidie sana kutrain wanahabari, kwa sababu mara nyingi hatujui baadhi ya vitu. Tumeulizwa na shaka kuhusu hesabu kubwa sana hapa ambazo sisi wenyewe hatuzielewi kabisa. Kwa hivyo kukiwa na training za mara kwa mara kwa wanahabari zitaweza kutusaidia ili tuweze kujenga ule uaminifu. Na tunapozungumza basi bado kuhusu uaminifu, tunatumai kwamba katika uchaguzi ujao hatutazungumza kuhusu maeneo ambayo hayana mtandao, na kisha kujenga ile imani kwa mwananchi. Kuna mjadala mmoja tulikuwa nao juzi na mgeni kutoka Canada akitueleza namna ambavyo upigaji kura unafanyika kule. Wanasema ballot paper mtu anaigusa tu wakati ambapo anaweka ile tick ama anamchagua kiongozi. Tunatumai tunapoingia katika uchaguzi mwingine, haya mambo ya kubeba makaratasi kutoka Turkana kupeleka Nairobi kupeleka wapi tutayakomesha. Kwa sababu hapo ndio trust ya mwananchi inapotea. Kwamba haelewi kama zile ballot papers ni yeye kweli alitia saini ama kuna watu ambao wamezipika kule vifaranga vya kompyuta. Kwa hivyo tunatumai teknolojia yetu itaweza kuimarika kabla uchaguzi mwingine unaokuja, ili tuweze kuimarisha ile imani ya mwananchi. Tuanze na imani yetu sisi ambao tuko hapa, tukiaminiana mwananchi pia ataweza kutuamini. Na pia kama mwananchi anaweza kuamini IEBC na wizara, kwa sababu nyinyi pia mmetiliwa shaka, mmeambiwa mnashirikiana na IEBC kupika kura. Kwa hivyo kama hatuna ushirikiano, mwananchi atazidi tu kupika taarifa kule nje, na itakuwa ni taarifa ambazo si za kweli. Kwa hivyo tuendelee kushirikiana, na tunafurahi kwamba umetupatia hakikisho hatutazimwa wakati ambapo tunafanya kazi yetu, mitandao haitazimwa. Na tunatumai kwamba ni maneno ya kusema na kutenda. Tusiwe kwamba tunasema sasa, wakati wa kupiga kura ukifika inakuwa ni mambo tofauti. Tunajipata kwamba ground ni different. Kwa hivyo ni hakikisho letu kwamba kama wanahabari tutazidi kushirikiana na nyinyote, tutazidi kushirikiana baina yetu sote katika kuhakikisha kwamba huu uchaguzi utakuwa ni wa huru na wa haki. Tunasema kwamba kwa Kiswahili, tamu ikizidi tamu si tamu tena, sio? Kwa hivyo naomba nikomeshe sasa, nitilie kikomo, lakini nasema asante sana kwenu nyote kwa kufaulisha mkutano huu wa leo. Asanteni sana. Siku njema. Dismissed.